Good afternoon, sir. Good afternoon, madam. Nice. Ma'am, very good evening, ma'am. Welcome, ma'am. Good evening. Anbalaga sir வந்துட்டார் ma'am. Madam, Anbalaga good sir evening, வந்துட்டார். madam. Sir, welcome, sir. Sir. Yes. Thank you, madam. Thank you so much.
Most welcome, sir. Yes, madam. Prema madam, good evening. நடந்துங்கிறாங்க. Narayana, Yes, ma'am. start பண்ணிடலாம்ப்பா. Principal join ஆரம்பிச்சலாம் மேம். இந்த ஒரு நிமிஷம் இரு, அவரை கேட்டுறேன். கேட்டுருங்க மேம். ஓகே. Super has to join. Meeting login பண்றத தெரியலையே. என்ன? Zoom இருக்கேன். Zoom நம்மட. Zoom ஆப் போட்டு வச்சிருக்கேன். இவன் பொண்ணுதான் போட்டு. நாராயணா. Yes, ma'am. பிரின்சிபல் எடுக்கல. சரி மேம். ஒரு you go ahead. சார் வந்துட்டாரு. அன்புலன் சார் வந்துட்டார் மேம். நம்ம வெயிட் பண்ண வைக்க வேண்டாம். ஓகே ஓகே மேம். சரி. ஆமா. you start. ஓகே. சார் அன்பழகன் சார் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? Yes, sir. Yes, sir. No problem. Okay. The most respected resource person, Dr. Anbalagan sir, Associate Professor, Department of Economics, Presidency College, and Joint Secretary, Indian Economic Association. Respected Principal, Dr. S. Santosh Babu sir, Head of the Department, Dr. T.S. Prema Madam, Faculty of Economics, Shift 1 and Shift 2, invited members and budding scholars of Economics Department. Good evening to all of you. I, Dr. S. Narayanan, Assistant Professor from the Department of Economics, welcome you all for the special lecture on Dimensions of Tamil Nadu's Budget 2021-22, organized by the Postgraduate and Research Department of Economics and Department of Economics Shift 2. I request you all to raise for Tamil Thai Vaalthu followed by college prayer. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் நில
உலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறந்தியந்து செய்ய மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. சத்யவ்ரதம் சத்யபரம் த்ரிசத்யம் சத்யஸ்ய யோனிம் நிஹிதம் ச சத்யே சத்யஸ்ய சத்யம் ருதசத்யநேத்ரம் சத்யாத்மகம் த்வாம் சரணம் பிரபன்னாஹ. वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः. ओम शांति शांति शांति. Thank you. A special thanks to the physics department for bringing out this audio-visual presentation of our college prayer. I now request Dr. Smita, Assistant Professor, Department of Economics, to deliver the welcome address. Good evening. A very warm welcome and healthy afternoon to one and all present here. It gives me immense pleasure to welcome our Secretary, Sri Ashok Kumar Mudraji, Principal Dr. S. Santosh Babu sir, and our HOD Dr. T.S. Prema ma'am, who has given us the permission to conduct the special lecture on dimensions of Tamil Nadu's budget 2021-22. I am overwhelmed to welcome our chief guest, Dr. P. Anbalagan sir, Associate Professor, Department of Economics, Presidency College, Chennai, and also have taken up the post as Joint Secretary, Indian Economic Association. It is my privilege to welcome all the staff members of our department and other departments. Last but not the least, I would like to welcome all our students for the special lecture on dimensions of Tamil Nadu's budget 2021-22. Thank you. Thank you very much, ma'am. May I now request Ms. N. Jayashree, Assistant Professor from the Department of Economics, Shift 2, to introduce the resource person. Good evening, Jayashree, sir, ma'am. and good evening, ma'am. Narayanan. Good evening. Jayashree, 1 minute. Jayashree, 1 minute. 1 minute, ma. Yes, Narayanan. Yes, you need ma'am. to take the photograph. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Done. 2 or 3 shots, you please take. Yes, yes. Okay. Okay. Okay, Jayashree. Continue. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It gives me an immense pleasure in introducing the resource person of the day, Dr. P. Anbalagan. Dr. P. Anbalagan is currently working as an associate professor in the Department of Economics, Presidency College. He has more than 2 decades of teaching and research experience. His areas of specialization are transport economics, labor economics, and regional economics. He is the Joint Secretary of the Indian Economic Association and Executive Member of the Association for Transport Development of India.
He has nearly 80 publications to his credit. He has not only participated but also organized several national and international conferences. He has successfully completed 3 projects funded by ICSSR, UGC, and TANSHE. He is the member of Board of Studies in many colleges and universities. He was awarded with the Best Teacher in Economics by the Malcolm and Elizabeth Adiseshaya Trust in 2016. He was the Assistant Director in the Directorate of Economics and Statistics in Government of Tamil Nadu in the year 1997 and 1998. He has been the external examiner for 31 PhD Viva OC examinations, and he has also evaluated about 11 PhD theses. And he is the guest faculty in Department of Econometrics, University of Madras. It is a great honor, sir, to have you as our resource person for today. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much. Now I request our head of the department, Dr. Prema Kumar, to share a few words. A very good afternoon to one and all present here. Good afternoon. Good afternoon, madam. Sir, are you able to hear me? Yes, ma'am. yes, ma'am. Okay. The formal welcome address is finished by Dr. Smitha, and I am very happy to invite our resource Mike. meeting of the management principal and on behalf of PG and Research Department of Economics, Shift 1 and Department of Economics in Shift 2, I take great pleasure in extending a very hearty welcome to you, sir. Thank you. It's our proud privilege to have you with us. Thank And you. I am highly thankful to you because you have accepted our invitation at a very short notice, which is really so nice of you, and it shows your magnanimity in doing so. And nobody, I should say, Dr. Anbalagan doesn't need any introduction because he is very well known and a popular person among economists. He has been in this teaching line more than 3 decades, and he is a very, very well-renowned economist and a best teacher. He has received the Best Teacher Award from to render his help. That way, we are highly thankful to you, sir. As Jayashree has rightly introduced you, that you had been the examiner for many PhD Viva Vo's. I would like to say that one among my candidates also had the privilege of having you as the external examiner, sir, last year. Yes. And it was very well conducted, and it is my, I deem it a great pleasure in extending a very hearty and a warm welcome to you. And our secretary also has sent his blessings for the good conduct of this program because he is too busy in a tight schedule. And principals also in budget meeting with the departments. Just now I spoke to him and he told me to go ahead with the program. When time permits, he would join us in this meeting. So, and I'm highly thankful to the battalion of my department who always stand as a pillar of support to all our endeavors. And really a word of mention has to be made about Dr. Narayanan, who has been the root cause for making the arrangement for this program. And I extend a very hearty welcome to all the staff members, teaching faculty of our department and the other departments of the college. And also I wish to state that the students have also been very curious to know what is going to be delivered by you, sir, because it's about the recent budget which had taken place. And many students are from 3rd years, especially. So they are all eagerly waiting like me to listen to you. So with these few words, I would like to once again thank all of you, as well as extend my sincere thanks as well as my warm welcome to all of you here. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you very much, ma'am, for your kind words.
Tamil Nadu budget 21-22. As soon as the government has taken over, expectations also increased, and government has created a new council called as a Tamil Nadu Economic Advisory Council to the Chief Minister. The members were world-renowned Nobel laureate Esther Daplo from MIT, Dr. Raghuram Rajan, Dr. Aravind Subramanian, Dr. Jean Duns, Sri Narayanan, former Finance Ministry Secretary. These are the people who have been appointed as members of this council. Once this committee was been created, this entire country looking about this Tamil Nadu policy, and this budget has increased. Before this budget, government of Tamil Nadu came with a white paper report on 9th August. It made it very clear the finance minister, Honorable P.T.R. Rajan, intended that to bring back this economy, the revival of the economy will take minimum of 2 to 3 years. With this high expectations, the budget has been prepared. The existing public opinions, expert committee suggestions, white paper report, consultation with various stakeholders, and prevailing and alarming COVID-19 situations, promises made during the election manifesto, citizens' expectations, is all increased from the new government. This list keeps on going. This lecture will help us to understand the dimensions of Tamil Nadu's budget 21-22. I now request Dr. P. Anbalagan sir to deliver his lecture. Thank you. Thank you, sir. Very nice introduction about the Tamil Nadu's budget 2021-22. Now shall I share the yes, sir. screen? Yes, sir. Yes. Is it visible, sir? Yes, sir. Yes, Is Narayan sir visible? Yes, sir. It is visible, sir. Yes, sir. Please go ahead, sir. Thank you. It is visible, sir. Yes, ma'am. Thank you. Good afternoon, one and all present here. The most respected Secretary of DG Vaishnava College, the Principal, sir, the Head of the Department, Dr. T.S. Prema, Madam, Dr. Narayanan, sir, Smita, Jayashree, Lada, Madam, and many friends are there. And SIFT 1 and SIFT 2 staff members are Business Economics and Department of Economics staff members are here. The students are there. And the friends are there. Good afternoon, one and all present again. Today, that is a special lecture on dimensions of Tamil Nadu budget 21-22. This is the special budget for 4 reasons. Namely, Tamil Nadu Assembly celebrating 100th year, because at 1921 the Tamil Nadu government was formed, but previously that was a Tamil or Madras presidency till Orissa, Telangana, Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh. That was in those times. So that is the unique feature for this one. Because of that, we are celebrating 100th year. During this year, the budget was submitted. That is one of the important thing. And the second one is, the special thing is separate budget for agriculture sector. This is the unique one. Because the agricultural, you know that it is a backbone of Indian economy. It has come down drastically over the period of time. So hence that we should focus to concentrate more on to revive the agricultural economics, agricultural sector. This is the second reason. And third reason, the more environmental reason, environment. Because you know that it is highly polluted and many problems are there. As a result, what happened that the government first time paperless budget. This is a unique feature, another important unique feature.
And the fourth one, this is the new government. It is headed by through M.K. Stalin. So during his tenure, this budget is presented at the first time. But the budget is only 6 months is valid because this is an interim budget, not a full-fledged budget. Even though it is not a full-fledged budget, many new ideas presented during the budget season. Okay. The finance minister, Dr. Palanivel Tyagarajan, is the grandson of P.T. Rajan. He was the chief minister of Tamil Nadu, that is a Madras presidency in those times during the Justice Party. And the second thing is the P.T.R. Palanivel Rajan. P.T. Rajan is the grandfather. P.T. Palanivel Rajan is his father. He was the speaker and also a minister in Tamil Nadu government. So he's a very highly qualified person. He was presenting the budget on August 13th, 2021. Because you know that this is very crucial period. It is a very, very challenging one. Because the impact of COVID-19 on the economy, that was a major challenge at present. How to revive the economy. So these are all the things that kept in his mind, and he prepared the budget and presented, and more than 2 hours he presented the budget beautifully. Okay, now we enter into the next one. I will speak both the Tamil and English. Okay, you know that Tamil Nadu is one of the forefront state in India. It is almost, I think, it is a third in terms of several aspects. GSTP, that is the gross state domestic product, accounts for 21.36 lakhs in Tamil Nadu. That was increased 7.6% over 2019-20. While you compare the 2020-21, 5.3. So the GSTP is a very important one to measure or yardstick to find out the state. So Tamil Nadu is a better position. What is the receipt of the state? That is in that slide. It is clearly shows that what are the receipt and other things are given here. So the total receipt is that it consists of the tax revenue and non-tax revenue. That is a 2.08 lakhs crore. That is the income, the total receipt of the government. That is tax as well as non-tax. What is the expenditure? The expenditure estimated in the 21-22 is rupees 3.29 lakh crore, which is higher than the previous budget, that is 2021, 2.2% is higher. Okay, so this is the total expenditure. This expenditure can be classified into two broad categories, namely capital outlay. So what is the capital outlay? It creates the assets. Capital outlay means it creates the assets. For that, rupees 42,000 they spend it. Then next one is what is the capital expenditure. These are two expenditure. One is the capital outlay and the debt repayment, and also the interest payment. So that is the second one. See, these two things altogether, we called it as the capital expenditure. So the capital expenditure spent on many aspects. That is a very important one, capital expenditure. Namely that machineries, equipments, buildings, health facilities, education, and so on. So idella spend pannada economy almost it is a developmental expenditure. You can say that. Then a revenue expenditure. This is another important one. This revenue expenditure, it does not create any assets.
That is payment of the salaries, wages, pension, subsidies, interest, and so on. So these are all revenue expenditure. For that, rupees 2.6 lakhs crore allocated for this revenue expenditure. Okay. Now, see here, the next slide, it is very clearly present about in bar diagram. See here, 2019-20, 2020-21, and 2021-22. This is the three things: the capital expenditure and revenue expenditure. Capital expenditure is very, very important for the development of the state. Revenue expenditure, we can pay the salary, wages, and so on. Okay. See here, the blue line or the blue box. Blue box is the capital expenditure. For that, in 2019-20, the share of the capital expenditure is just 18%. Just 18%. But in 2021, the share of the capital expenditure, it is almost 27%. Almost 27% of the total expenditure. Similarly, in 2021-22, it is 26. Almost 2 years of it is crossing about 25%. So that means of the government is increasing the capital expenditure. On the other hand, what is the growth? If you compare with the 2021, in previous year, 2019-20, the growth rate of the capital expenditure is 27% growth rate. And the 21-22, the growth rate is 13%. So slightly come down, growth in terms of the growth. Whereas in the revenue expenditure, that is a maroon color, no, that is a yellow maroon color. Okay, that maroon color, the share is very less in terms of the growth rate. Sorry, not share, growth rate. That is a 17% and 5.8% respectively. So the growth rate of the capital expenditure is higher than the revenue expenditure. But in absolute term, the revenue expenditure is higher, but the capital expenditure is lower. So this is a thing that when the capital expenditure should increase. If we increase the capital expenditure, that will be asset for the state. Okay, so this is the thing. Okay, so based on this, the revenue deficit, the previous slide I mentioned that one, revenue deficit. Okay, this is this thing. Revenue deficit over the period of time 2016-17 to 2021-22. First, we should understand about what is the revenue deficit. That is the projected amount of income, the difference between the projected amount of income and the actual amount of income received. So that is the revenue deficit, or otherwise the revenue deficit, that is the government's expenditure exceed the total revenue receipts. Revenue expenditure we already explained. What is the revenue receipt? Money received for the various services provided to the customers. The government receiving some services. For example, land transferring and other fee and some services provided by the government. In order to that, they will be collected some money from the customers. So that is it. So here, this is the revenue deficit. See, revenue deficit, that is the blue color bar. See that over the period of time, the revenue deficit is increasing drastically. That is expected income. And realize that the income is the gap between these two things is very high. Particularly that after the COVID-19, 2019-20, the revenue deficit, see that very high. That is 1.94 and it is jumped almost double that time, 3.40 and minus. These are all minus, negative.
not a surplus one, it is a negative. And then fiscal deficit, that is a fiscal deficit in the red color. Here, what is the fiscal deficit? It is the difference between the total revenue and the total expenditure. Total revenue and the total expenditure of the government is that. See, this is also very high, except 2018-19 and 19-20, all other periods are about more than 4% deficit. So that means if government is spending more than the realizing the income, that is by income generated by the government. So it's very less. So that working. So this is the sector-wise allocation. Among the sector, it is a unique feature. You know that Tamil Nadu is a very peculiar state while compared with the rest of the state. We don't have any much of resource, natural resources. Only the resource is human resource. That's why the government of Tamil Nadu spent a huge amount on the education and other allied sectors. See, it is clearly reflect that one. Top, in which it is 2-3% of the total share. See, okay. Absolute term is also I make it, but it is not appear. Okay. So 23 point. Next one is social welfare. And another important thing is Tamil Nadu is the icon for the social welfare. Several programs. For example, women development and the nutrition, midday meals program, and many other welfare, old age pension. So these are some of the social welfare program. For that also, the government is spending a huge amount. That is a 14.17% of the total budget allocation. And similarly, the agricultural and allied activities, because of a large diversification in the agriculture sector in terms of crop cultivations or other thing, it is a large variation. So now the non-farm activities is increasing at a drastic level. Almost of the 50% of the household income in the rural area obtained from the non-farm sectors. That is other than the agriculture sector. So such a huge amount spent on the agriculture and allied sector, and the most important in the health and family welfare. Tamil Nadu is a pioneering state to implementing the several health development programs. As a result, if you check the outcome of the health sector, that is in terms of birth rate, death rate, IMR, MMR, total fertility rate, life expectancy, and so on, Tamil Nadu is one of the top among them. Kerala and Tamil Nadu. This is the two important southern states. It's a top rank in that one because of the health and family welfare is the most superiority sector for the government. So this education, social welfare, agriculture, and health and family, it is a topmost superiority sector for the government. And transport, you know very well. Transport is also one of the superiority sector for the government. It is almost achieved a top level in all India level. So we have all kinds of transport facilities in Tamil Nadu because it is naturally located in the geographical location is that one. Because we have the coastal, we have international link, that is a airport, so state to state direct link, and many things are there. So therefore, many transport sector are developing even under the control of government of India or the state government. It allocated of a huge amount for the transport sector development. So this is a very important thing. But the energy, the urban development and the rural development, these are all some allocation is there, but it is not considerably high while compared to the rest of the one. Okay, so this is the bird eye view about of the sector-wise allocation of the budget during this period. Next one is we can move for the sector-wise. This is the okay. Social sector. Social sector
is very important, because we cannot easily measure a state or the country with the help of GDP alone. There are some other factors are very important at the national and international level. They are recommending these are the way to evaluate a country or the state. That is the HDA, Human Development Index. It consists of the three important things, namely health, education, and the per capita income. So health and education comes under the social sector. So that is the thing. So if you see the HDA Human Development Index, Tamil Nadu, it is listed in the 4th rank among the states in India. So see how the Tamil Nadu is very high because of the education. Education is very important. There is two kinds of education normally. One is school education, and another one is higher education. For that school education, how much they spend it now? About 32,600 crore they spend it in the present outlay for the school education. Okay, there are some program which was initiated during this model school. That is a very important announcement made by our finance minister, model school, establishment of the model school. And during this pandemic, learning losses are very high. For that, the government is focused for increasing the learning habits of the student. That is another important one. For that, they appointed a committee, high-level committee for the educationalist and the expert, and formulated some policy in order to prove the quality of education in Tamil Nadu. So this diagram is clearly explained that how the allocation for the health sector, the education sector, totally primary, middle, and high school and higher secondary school, almost 57,000 schools are in India, in Tamil Nadu. It's very high. We'll compare with the rest of the India. Very number of the schools is very high, and also the primary level enrollment rate is almost near to 100%. That is 99.86%. And people teachers ratio is quite high, 24:1. At the same time, dropout is also very less, just 0.75 at the primary level. I'm saying that it is a primary level. So in order to reduce the even very small dropouts, that is 0.75, the government initiated to reduce the dropout rate at the primary level. Okay. So in order to that, 12 new primary schools they are going to start this year. And 22 new schools upgraded, that is hilly, in the hilly regions and a remote area. And one of the important challenging in the school level is lack of infrastructure, that is toilets, drinking water, and laboratories, and so on. This is many of the schools, particularly the government schools, it was a lack. So in order to that, the government planning to strengthen the school infrastructure. And the most important one, Yennum Elutthum. It is a beautiful scheme. Government introduced in the present budget. Yennum Elutthum. That is a mathematics. Maths வந்து நிறைய labs are. So அந்த குழந்தைங்களுக்குலாம் 8th படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்குள்ள எல்லாருக்கும் வந்து அந்த மேத்தமேட்டிக்ஸ் வந்து நல்லா வரணும்ன்றதுக்காக a special program that is outlay with the outlay of the 66 crore outlay-ஓட ஒரு எண்ணும் எழுத்தும்ன்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ப்ரீவியஸா நிறைய ப்ரோக்ராம் பண்ணாங்க, அதுல முக்கியமா இப்போ வந்த ப்ரோக்ராம் இது ஒரு விஷயம். Then another important thing, some of the government middle school வந்து அப்கிரேட் பண்றாங்க, அது ஒன்று. Then smart classrooms higher secondary schools-ல அது ஒரு important one. And then remedial education. But during this COVID situation, there is a large gap to learn the students because online city la irukravanga mobile illa vera edho vechi panikalam, but the people who are in the remote living in the remote area, so in order to improve their learning habits, the government is focusing for the remedial education for them. So that is a very important at the
school level, so school education. In the case of the higher education, see that higher education, the gross enrollment in India, top state on the Tamil Nadu, 51.4% of the gross enrollment. And the age and the higher education 51.4. But all India level, it is 27. Even the government new education policy level, one of the important target was 50%. Already we reached that one. Already we reached it. Total universities in Tamil Nadu, 59 universities. Colleges, government colleges and other colleges, other 2,500. Medical colleges, India, I think first is Rajasthan, second is Tamil Nadu. 40 medical colleges. Engineering colleges, 585. So, education after the liberalization policy, particularly during the MGR, post-MGR period, the many new schools and private schools, private universities and colleges, அதுக்கு முக்கியமான கிரெடிட் முன்னாடி இந்த எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் அரங்கநாயர் அவர் தான் நிறைய இந்த ஓபன் பண்ணிட்டார். ஸோ அது தட் வாஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால தான் நம்ம அச்சீவ்ட் மோர் தென் half of the persons enrolled in the higher education. ஸோ இதோட அலோகேஷன் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5,369 crore for the higher education போட்டிருக்காங்க. இதுக்காக 10 காலேஜஸ், நியூ காலேஜஸ் ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. இந்தியாவிலே ஹையஸ்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜஸ் இருக்கிற ஸ்டேட் எதுனா தமிழ்நாடு தான். இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், ரீசெண்டா அனௌன்ஸ் திருக்கோவிலூர், அது போல ஒரு 10 பிளேசஸ்ல பேக்வர்ட் பிளேசஸ்ல காலேஜே இல்லாத இடத்துல ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜஸ் தேர் ஆல் ஸ்டார்ட். அண்ட் இன் அடிஷன் டு தட், ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் 25 காலேஜஸ்ல ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. தென் இன்னொன்னு NIRF ரேங்க்ல பாத்தீங்கன்னா அதிகமா நம்பர் ஆஃப் த காலேஜஸ் அதிகமா டாப்ல இருக்கிற காலேஜஸ் எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் மெனி காலேஜஸ் இன் தமிழ்நாடு. தமிழ்நாடு தான் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் காலேஜஸ் ரொம்ப அதிகம் கம்பேர் வித் தி ரெஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்டேட்ஸ். அது ஒரு பெரிய கிரெடிட். ஸோ அதனால கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல மோட்டிவேட் பண்ணி NACக்கும் NIRFக்கும் ரேங்க் வரணும்ன்றத ஒரு இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் another important one. Then 10 crore ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் பாலிடெக்னிக் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் அதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஹாஸ்டல் பில்டிங்ஸ் ரெனோவேஷன். அண்ட் தென் பேக்வர்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்டா இன்னைக்கு தான் அந்த பார்லிமெண்ட் அசம்பிளியில பாஸ் பண்ணிருக்காங்க. தட் இஸ் ஜெயலலிதா யூனிவர்சிட்டின்னு ஆரம்பிச்சாங்க. அதை ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ஒரு பழைய அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி கூட ஒரு 4 டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கடலூர், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, மயிலாடுதுறை இங்க இருக்கக்கூடிய காலேஜ் அது கூட அட்டாச் பண்றாங்க. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தட் ஒன். பிகாஸ் ஆஃப் தி ஸ்டேட் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அட் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல பேக்வர்டா ரிசல்ட்ஸ்லயோ எல்லாத்துலயுமே இருக்கிறதுல பாத்தீங்கன்னா வேரியஸ் யார்ட்ஸ்டிக்ல நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னா இந்த ஒரு 4 டிஸ்ட்ரிக்ட் ரொம்ப பேக்வர்டா இருக்கு. ஸோ இது ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் வரலாம். நிறைய காலேஜஸ் வரலாம். ஸோ நிறைய பிரைவேட் காலேஜஸ் வரலாம். ஸோ ஹையர் எஜுகேஷன் ஒரு பெரிய சான்சஸ் ஆகுது. Next, we go to the next one. The social sector is the health. Health very very important. Health பாத்தீங்கன்னா ஹல்மா ஹட்டா அப்படின்ற ஒரு டிக்ளரேஷன், ஹெல்த் ஃபார் ஆல் அப்படின்ற டிக்ளரேஷன் 1978ல டிக்ளேர் பண்ணாங்க. அதோட பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே அக்சஸ் ஆஃப் ஹெல்த் கொடுக்கணும். எல்லாருக்குமே யாருக்கும் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி இல்லை அப்படின்றதுல இருக்கக்கூடாது, எல்லாருக்குமே கொடுக்கணும். அப்ப ரூரல் அர்பன் இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா சம் ஹைரார்கி இருக்குது. சப் சென்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் அதான் பேசிக் சப் சென்டர்ஸ். அது ஏறக்குறைய ஒரு 8,000 மேல இருக்கு தமிழ்நாட்டில். அதுக்கடுத்து PHCs, பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸ், வெரி ஃபேமஸ். நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் அங்கதான் கொடுக்குறாங்க. இப்போ கோவிட்ல பாத்தீங்கன்னா இட் பிளே அண்ட் பிவோட்டல் ரோல் டு ட்ரீட் த கோவிட் பேஷன்ஸ். ரொம்ப பிரைவேட்ல கூட கிடையாது. இப்போ அதிகமா கவர்மெண்ட் இனிஷியேட் பண்ணது இந்த கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் தான் ட்ரீட்மெண்ட்டே அதிகமா இருந்தது கோவிட் சுச்சுவேஷன். ஸோ the PHC is playing the pivotal role to reduce the COVID pandemic.
நெக்ஸ்ட் வந்து கம்யூனிட்டி ஹெல்த் சென்டர் அப்படின்றது ஒண்ணு, அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ். ஸோ இந்த 3 லேயர்ல தான் வந்து மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து, அது இல்லாத சப் சென்டர், சப் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், அப்புறம் வந்து சப் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹாஸ்பிட்டல், இது போல நிறைய. ஸோ we are providing of a huge level of medical facilities. அது வந்து நிறைய கூடாது. there is a separate department, அவங்க வந்து நிறைய வந்து ப்ரொவைட் பண்ணி. இதோட இம்பாக்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டெத் ரேட், பர்த் ரேட் வந்து டிராஸ்டிக்கா குறைஞ்சிச்சு தமிழ்நாட்டில். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பர்த் ரேட் பாத்தீங்கன்னா 1000க்கு 14 தான், டெத் ரேட் வந்து 1000க்கு 6.5. தென் IMR, இன்ஃபேன்ட் மார்டாலிட்டி ரேட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். உங்களுக்கு தெரியும் SDG அண்ட் MDG, மில்லேனியம் டெவலப்மெண்ட் கோல் அண்ட் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்ல முக்கியமான கோலே தான். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார் த IMR, that is infant mortality rate before the 1 year celebration of his birthday, முன்னாடி வந்து எந்தெந்த குழந்தைங்க இறந்து போறாங்க டோட்டல் குழந்தைங்க, அதான் that is IMR. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 1000க்கு வந்து it is just 50. And MMR, that is very very important, maternal mortality rate அப்படின்றது. இந்த குழந்தை பிறக்கும் போது, குழந்தை பிறந்தையில ஒரு 46 டேஸ்க்குள்ள அந்த அம்மா, அந்த தாய் வந்து இறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் டியூ டு வேரியஸ் ரீசன்ஸ், ஹெல்த்தியா இல்லாத, இல்ல வந்து சரியான ஒரு ஃபுட்டு, அயன் டேப்லெட்ஸ் அது போல எடுக்காத, அது சின்ன வயசுலயே மேரேஜ் பண்ணு. ஸோ இது போல வேரியஸ் ரீசன்ல வந்து இந்த MMR வந்து அதிகமா இருக்கும். அது வந்து இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப அதிகம், பட் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஜஸ்ட் 60 தான். ரொம்ப அதுக்கு நிறைய கவர்மெண்ட், நாட் ஓன்லி இன் தமிழ்நாடு, ஆல் இண்டியா லெவல் ஆல்சோ தே ப்ரொவைடர் ஆஃப் ஹியூஜ். தமிழ்நாட்டில் வந்து ஸ்பெஷல் ஸ்கீமே வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. தட் இஸ் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி. அது வந்து ஒரு ஓவர் மோர் தென் 20 years வந்து தட் ப்ரோக்ராம் வாஸ் ஹைலி சக்சஸ்ஃபுல் இன் தமிழ்நாடு. ஸோ ஆல் இண்டியா லெவல்லே அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இருக்கு. இதோட டோட்டல் இம்பாக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தட் இஸ் அ லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி. அதான் இதோட ஹைலைட்டே என்னன்னா, இந்த ஹெல்த் செக்டரோட டெவலப்மெண்ட் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி, எவ்வளவு நாள் ஒரு மனிதன் சராசரியாக வாழ முடியும், அதுதான். அது பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து அபவுட் 66 டோட்டலா. தமிழ்நாட்டில் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல் வந்து 67, ஃபீமேல் வந்து 70. இது நான் ஒரு ஸ்டடி ஒன்று பண்ணும்போது பார்த்தேன். ஆஃப்டர் 1970s பிறகு, 1970s பிறகு ஃபீமேல் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி இஸ் ஹையர் தென் த மேல் எக்ஸ்பெக்டன்சி, மேலோட லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி. அதுக்கு முன்னாடி வந்து மேல் தான் வந்து ரொம்ப ஹையா, ரொம்ப லாங்கா இருந்த பீரியட் இருந்தது. பட் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஆஃப்டர் 1970ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, 70 பிறகு உள்ள அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஃபீமேல் வந்து ஹையர் தென் த மேல் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி, தட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ். அதுக்கு வந்து முக்கியமான காரணம், கவர்மெண்ட் இன்ட்ரடியூசஸ் செவரல் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஃபார் த ஃபீமேல் டெவலப்மெண்ட். நிறைய ஹெல்த் செக்டார், எஜுகேஷன் செக்டார், எம்ப்ளாய்மெண்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 30% ரிசர்வேஷன், அது போல நான் முன்னாடி சொன்ன மெட்டர்னல் இது நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு. ஸோ இது ஸ்பெஷல் ஃபோக்கஸ், பிளஸ் வந்து எஜுகேஷன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து தான் பெரிய இம்பாக்ட், தட் இஸ் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி இன்க்ரீஸ் கட்டிய டிராஸ்டிக் லெவல். ஸோ இதுக்கு எல்லாம் கவர்மெண்ட் வந்து எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆல்மோஸ்ட் ஆஃப் 19,000 crore ஸ்பெண்ட் ஃபார் த ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி ஒன்லி. இதோட பீரியாரிட்டி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரசன்ட் பீரியாரிட்டி வேக்சினேஷன் டு ஆல், எல்லாருக்கும் வந்து இந்த தடுப்பூசி, COVID-19 தடுப்பூசி, அதோட கெப்பாசிட்டி ஒரு நாளைக்கு 8 lakhs போடலாம் தமிழ்நாட்டில். பட் ஆவரேஜா 2.4 lakhs வேக்சினேஷன் வந்து போடுறாங்க. ஸோ தட் இஸ் அ வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் அச்சீவ்மெண்ட் ஃபார் தமிழ்நாடு. இதை விட ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னன்னா, மக்களை தேடி மருத்துவம், பியூட்டிஃபுல் ஸ்கீம், ரொம்ப ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ப்ரோக்ராம். மக்களை தேடி மருத்துவம் அப்படின்றதுக்காக வந்து ஒரு 2,257 கோடி ஒதுக்கிட்டாங்க. ஏன் இதுக்காக ஒதுக்குனாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன்ல இந்த ஏஜ்டு பீப்புள் ரொம்ப வெயிட்டா இருக்கிறாங்களா, ரொம்ப பல்கியா, அவங்க டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ், இவங்கெல்லாம் போயிட்டு வந்து மெடிக்கல் ஷாப்புக்கோ இல்லை வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கோ போய் வர முடியல. அது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருந்தது. ஸோ அப்ப அவங்க எல்லாம் ஏஜ்டு பர்சன், அவங்களால வந்து போயிட்டு ஹாஸ்பிட்டலோ இல்லை மருந்து வாங்கவோ போறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அப்ப அவங்கள ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு உடைய டேப்லெட்ஸ் அவங்களுக்கு வீடு தேடி போயிட்டு கொடுக்குற ஒரு ஸ்கீம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது வந்து டெஃபினட்டா ரொம்ப ஏஜ்டு பீப்புளுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா போயிட்டு நேராக போயிட்டு மெடிக்கல் ஹெல்த் செக்அப்போ இல்லை வந்து மெடிசன் வாங்குற வேண்டிய வேலையில ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்லேயே வந்து கொடுக்குறாங்க. இட் இஸ் a very beautiful scheme. It is focused for the mainly those persons who are affected with diabetics or aged persons. And the next one is பாத்தீங்கன்னா 108 ambulance. So very superb
ப்ரோக்ராம் ஸ்கீம். இது வந்து தமிழ்நாடு வந்து இட் இஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லி இம்ப்ளிமெண்டிங் திஸ் 108 ஆம்புலன்ஸ் ஆப்ரேஷன். ஸோ இப்போ வந்து அடிஷனலா வந்து 13,000 நியூ ஆம்புலன்ஸ் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து கொண்டு வந்து அதை வந்து கவர் பண்றோம். ஸோ தட் இஸ் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன், சீஃப் மினிஸ்டர் காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம். இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா பப்ளிக் வந்து பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும்னா தே ஸ்பெண்ட் மோர், நிறைய செலவு பண்ணணும். பர்டிகுலரா அந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன்ல கவர்மெண்ட் வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து நாங்க வந்து பணம் கொடுக்குறோம், நீங்க அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுங்க அப்படின்றதுக்காக கவர்மெண்டே வந்து அதுதான் வந்து காம்ப்ரிஹென்சிவ் சீஃப் மினிஸ்டர் காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் வந்து தி என்ஷூர் த புவர் டு அக்சஸ் ஆஃப் த மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஈவன் இன் த பிரைவேட். அதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் இஸ் ஸ்பெண்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஆஃப் 1,050 crore வந்து they spend it. So this is the thing which is related to the this in addition to that சித்தா வந்து தமிழ்நாடோட ஒரு முக்கியமானது. ஸ்பெஷலா ஒரு சென்டர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அதை ரிசர்ச்சை வந்து கொண்டு வரதுக்கான. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் விச் இஸ் ரிலேட்டட் டு த ஹெல்த் ரிலேட்டட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வி கோ ஃபார் த சோசியல் செக்டர், சோசியல் வெல்ஃபேர். அண்ட் சோசியல் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் வந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விமன் எம்பவர்மெண்ட். ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன், விமன் எம்பவர்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். ஸோ விமனுக்கு வந்து எம்பவர்மெண்ட் இல்லாத எதையுமே பண்ண முடியாது. அதுக்கு வந்து பெஸ்ட் ஸ்டேட் தமிழ்நாடு அண்ட் கேரளா. இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்லயும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டெவலப்மெண்ட்டே வந்து நல்லா இருக்கும். ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த எஜுகேஷன் வைஸ் ரொம்ப பேக்வேர்டா இருக்கிற ஸ்டேட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பீகார்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க எஜுகேஷன் எடுத்து பாருங்க, ரொம்ப குறைச்சல் ஃபீமேல் எஜுகேஷன். நான் சொல்றது ஃபீமேல் எஜுகேஷன். எந்தெந்த ஸ்டேட்லாம் ஃபீமேல் எஜுகேஷன் கம்மியா இருக்குதோ அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து டெஃபினட்டா கம்மியா இருக்கும். எந்த ஸ்டேட்ல வந்து ஃபீமேல் எஜுகேஷன் வந்து நல்லா இருக்குதோ அந்த ஸ்டேட் வந்து பர்ஃபார்மிங் வெல். அதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாடு அண்ட் கேரளா, தீஸ் ஆர் த two states. So that's why the government of தமிழ்நாடு அவுட்லே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பட்ஜெட்ல 762 crore வந்து அலோகேட் பண்ணிருக்காங்க. இன்னும் ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஜெண்டர். இந்த பெண்கள் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் இருக்காங்களா, அவங்கள வந்து there is some அவங்க வந்து தனித்து விடப்பட்டு யாரும் அனாதையா இருக்கிறோம். அதுதான் அதுல வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒரு 1071 டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து பென்ஷன் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு வந்து 1 crore வந்து அலாட் பண்ணிருக்காங்க. 1 crore வந்து அலாட் பண்ணி அவங்க யாருமே கைவிடப்பட்டவங்க அவங்களுக்கு வந்து பண்றாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான சோசியல் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் வந்து பார்க்கலாம். தென் ஓல்டேஜ் பென்ஷன் இன்னைக்கு வந்து இந்தியாவிலே வந்து செகண்ட் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஓல்ட் ஏஜ் பர்சன்ஸ் இருக்கிறதோட தமிழ்நாடு தான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேரளா 15 நினைக்கிறேன், ஐ திங்க் 15%. தமிழ்நாடு வந்து 13. இப்ப தமிழ்நாட்டில் இருக்க மொத்த டோட்டல் பாப்புலேஷன்ல 13% வந்து பாத்தீங்கன்னா 60+ ஏஜ். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மேஜர் போர்ஷன் ஆல்மோஸ்ட் ஆஃப் 10% ஆஃப் பீப்புள் இஸ் ஹைலி வல்னரபிள், ரொம்ப பாதிக்கக்கூடிய நிலைமையில இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ பென்ஷன் 1000 ரூபாய் கொடுத்தீங்கன்னா தான் அது முடியும், இல்லைன்னா முடியாது. ஏன்னா 1000 ரூபாய்ன்றது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயம். ஸோ அந்த ஸ்கீம் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி யார் ரியலி பெனிஃபிட் ரியலி வந்து சஃபர் ஆகுறாங்களோ அவங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்காக வந்து ஒரு நியர்லி ஒரு 5,000 crore அலாட் பண்ணிக்கிறாங்க எவ்ரி மந்த் ப்ரொவைட். தென் வந்து இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன்ல, கோவிட் ப்ராப்ளத்துல நிறைய குழந்தைங்க இந்த தாய் அல்லது தந்தை அல்லது 2 பேருமே இழந்து போயிருக்காங்க, போத் பேரண்ட்ஸ். அது கவர்மெண்ட் வந்து they provided ஆல்மோஸ்ட் ஆஃப் 6,000 குழந்தைங்க இது போல ஒரு நிலைமை இருக்கிறாங்க. அதாவது ஒண்ணு அப்பா அம்மா 2 பேரும் இழந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு 5 lakhs கொடுப்பாங்க. யாருன்னா ஒருத்தர் அப்பாவோ இல்ல அம்மாவோ யாருன்னா ஒருத்தர் இருந்தாங்கன்னா 3 lakhs. அதுக்கு வந்து 5,000 crore வந்து 6,000 crore வந்து ஒதுக்கி ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டெபாசிட் பண்ணி அவங்களுக்கு பணம் கொடுக்குறாங்க. அது ஒன்று. தென் பிடிஎஸ் இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ரொம்ப அடித்தட்டு மக்கள் வந்து உயிர் வாழ்ந்ததுக்கு அடிப்படையான காரணம் வந்து இந்த பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், பொது விநியோகம் சொல்றீங்க தமிழ்ல, அந்த ரேஷன் கார்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்ல, அதுதான். அது வழியா வந்து ஆல்மோஸ்ட் 2.1 crore ஹவுஸ் ஹோல்டு கார்ட்ஸ் இருக்குது தமிழ்நாட்டில். இந்தியாவுக்கே வந்து த பெஸ்ட் ஸ்டேட் டு இம்ப்ளிமெண்டிங் ஆஃப் த பிடிஎஸ் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா தமிழ்நாடு தான். அதுக்கு அடுத்தது வந்து நார்த் இந்தியாவில் ஏதோ ஒரு ஸ்டேட், ஐ ஃபர்கெட் இட். ஸோ இந்த 2 ஸ்டேட் தான் இந்தியாவுக்கே வந்து பயோனியரிங் ஸ்டேட் டு இம்ப்ளிமெண்ட். தமிழ்நாடு தான் பயோனியரிங் ஸ்டேட் டு இம்ப்ளிமெண்டிங் திஸ் ப்ரோக்ராம். ஸோ அப்ப இந்த பீரியட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 4,000 கொடுத்தாங்க ஒரு ஃபேமிலிக்கு. இட் இஸ் வெரி குட் திங். அண்ட் ஃப்ரீ ரைஸ் கொடுத்தாங்க, பிளஸ் வந்து மளிகை சாமான் அதெல்லாம் கொடுத்தாங்க.
இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா வந்து பார்த்து. ஸோ அப்ப இந்த பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணோம் ஃபர்தரா அப்படின்றது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங். தென் அது போல அங்கன்வாடி, நான் சொன்ன மதிய உணவு திட்டம் அப்படி கொண்டு வந்தாங்களே. இந்தியாவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மதிய உணவு திட்டம் வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் 1925 நினைக்கிறேன். 25ல நம்ம 1000 லைட்ல தான் முத ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி வந்து கொண்டு வந்தாங்க, சென்னையில கொண்டு வந்தாங்க. தட் வாஸ் எக்ஸ்டெண்டட் பை கிரேட் காமராஜ் அண்ட் ஃபர்தர் கலைஞர், தென் எம்ஜிஆர், அகைன் கலைஞர், ஜெயலலிதா அண்ட் சோ ஆன். ஸோ இவங்க வந்து ரொம்ப இன்னைக்கு வந்து ஆல் இண்டியா லெவல்ல வந்து அந்த ஸ்கீமை வந்து கொண்டு போயிருக்கிறாங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு முக்கியமான. தென் SC/ST வந்து காம்பனன்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு ஒன்றும், அப்புறம் வந்து ட்ரைபல் சப் பிளான் அப்படின்றது ரெண்டுத்தையும், அதுக்கு வந்து கன்சிடரபிள் அமௌண்ட் அலோகேட்டட் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட். அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நம்மளுக்கு வந்து முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, SC ஸ்டூடெண்ட் ஆர் ST ஸ்டூடெண்ட் PhD பண்றவங்களுக்கு ஒரு மாசத்துக்கு வந்து 1 lakh ஸ்காலர்ஷிப் ஒரு வருஷத்துக்கு 1 lakh இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ யாருன்னா PhD பண்ணாங்கன்னா அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். அது ஒரு முக்கியமான. அதுபோல கவர்மெண்ட் ஹாஸ்டல்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு SC/ST அவங்களோட அந்த ஹாஸ்டல்ல வந்து ஈவன் பிசிக்கும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்றாங்க. தென் another important thing, 27% ரிசர்வேஷன் வந்து மெடிசன்ல கவர்மெண்ட் வந்து ஃபைட் பண்ணி அதை வந்து வாங்குறாங்க. இது போல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது மசூதிகள், அப்புறம் சர்ச்சு, இதை ரெனோவேஷன் பண்றதுக்கு 6 crore. அது போல நம்ம இந்து டெம்பிள்ஸ் அது ஏறக்குறைய வந்து ஒரு 13,000 டெம்பிளுக்கு வந்து ஒரு கால பூஜை அப்படின்றதுக்காக கவர்மெண்ட் வந்து 130 crore வந்து அலாட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஒரு டைம் ஒரு நாளைக்கு இப்போ இந்து கோயில்கள் வந்து பூஜை பண்றதுக்காக வந்து பண்ணியிருக்காங்க. இது இல்லாத வந்து இன்னொரு முக்கியமான வந்து சோசியல் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஊனமுற்றோர் இருக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து டிராவல் பண்றது ஃப்ரீ. பிளஸ் அவங்க கூட அசிஸ்டன்ட் யாருன்னா கூட வந்து ஒத்துழைப்புக்கு கூட்டிட்டு போறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம், ஒத்தாசைக்கு, அவங்களுக்கும் ஃப்ரீ. ஸோ அதை வந்து ஒரு என்ஷூர் பண்ணியிருக்காங்க. அது ஒரு முக்கியமான விஷயம். தென் இன்னும் ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்னா, கவர்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணக்கூடிய விமன், அவங்க வந்து பிரெக்னன்ட், அந்த குழந்தை டைம்ல இருந்த லீவ் வந்து 9 monthsல இருந்து 1 year ஆக்கிருக்காங்க. அது ஆல்ரெடி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க, இப்ப ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. பிளஸ் வந்து இந்த கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி ஒர்க்ல இருக்கும்போது இறந்து போயிட்டாங்கன்னா, அந்த ஒர்க்ல இருக்கிற டைமிங்ல இறந்துட்டாங்கன்னா, அதாவது டூரிங் த சர்வீஸ் டைம் வரும், அப்போ வந்து அவங்களோட அமௌண்ட் வந்து தட் இஸ் எம்ப்ளாயி டை இருக்கும்போது அவங்களோட ஃபண்ட் வந்து 3 lakhsல இருந்து 5 lakhs ஆயிருந்தாங்க. ஸோ அந்த கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் இதை விட ரொம்ப வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஹோம் மேக்கர்னா நம்ம வீட்டுக்கு அம்மா யாருன்னா வேலைக்கு போகும்போது வீட்டுல பாத்துக்கிறாங்க இல்லைங்களா, அவங்கள யாரு ரொம்ப ரியலா ரொம்ப சஃபரா இருக்கிறாங்கன்றவங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணி மாசம் 1000 ரூபாய், அதுக்கு தட் இஸ் அ ப்ரோக்ராம் வந்து பண்ணிருக்கிறாங்க. அதை இப்ப ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க, யார் எப்படி எவ்வளவு லெவல்ல இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து எவ்ரி மந்த் வந்து ஒரு 4,000 கொடுக்குறாங்க, 1,000 rupees கொடுக்குறாங்க வந்து ஒரு ஸ்கீம் வந்து கொண்டு இருக்காங்க. இந்த டயக்ராம்ல வந்து இந்த சார்ட்ல வந்து நம்ம எவ்வளவு வந்து இந்த சோசியல் செக்டர் அலோகேஷன் வந்து அலாட் பண்ணிருக்காங்கன்றத வந்து பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன். Okay, this is the agriculture sector. Next one, agriculture. Okay. This is the agriculture sector. This is a very very important. நான் சொன்னல ஒரு யூனிக் ஃபீச்சர் இந்த இதுன்னு சொல்லிட்டு. சார் நாராயணன் சார், இன்னும் எவ்வளவு நேரம் சார்? சார் please go ahead. நீங்க போங்க. You can go ahead for another 15 minutes. Okay. Please go ahead, sir. Yes, thank you. Agriculture sector அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா very very important. என்ன ஒரு பேத்தட்டிக் கண்டிஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தமிழ்நாடு கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் த GSDP, அதாவது ஸ்டேட் டொமஸ்டிக் இன்கம், கிராஸ் ஸ்டேட் டொமஸ்டிக் இன்கம், இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட்லி 12%. எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, ஆல்மோஸ்ட் ஆஃப் த 40% கிட்ட வந்து அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர்ல இருக்கிறாங்க. பட் த கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் வெரி லெஸ். பட் ஆல் இந்தியா லெவலில் 70% இருக்குது. 44% ஆஃப் பீப்புள் எங்கேஜ் இன் அக்ரிகல்ச்சர். ரீசெண்டா வந்த 2019-20 வந்த பீரியாடிக்கல் லேபர் ஃபார் சப்ளை அந்த சர்வே வந்து சொல்றாங்க. ஸோ தமிழ்நாடோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சு போச்சு. நிறைய இந்த கிராஸ் கல்டிவேட்டட் ஏரியா குறைஞ்சு போச்சு, நெட் கல்டிவேட்டட் ஏரியா குறைஞ்சு போச்சு. அது போல வந்து அவர்ஸ் ஒர்க்கிங் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர் ஆவரேஜ் அவர்ஸ் குறைஞ்சு போச்சு. அது போல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆவரேஜ் லேண்ட் சைஸ் ஹோல்டிங் குறைஞ்சு போச்சு.
இது போல நிறைய விஷயங்கள் வந்து டிராஸ்டிக்கா குறைஞ்சு நம்ம கண்ணெதிர்க்கே பார்த்துருக்கிறோம். நம்ம இன் அண்ட் அரௌண்ட் ஆஃப் சென்னை சிட்டி எவ்வளவு அக்ரிகல்ச்சர் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் தான். But now they are converted into the non-agricultural activities. அது வந்து ஒரு அதனால என்ன பண்ணுங்க, this is the first time the government of Tamil Nadu a separate budget was made. This is the third state. ஞாபகம் வச்சுங்க, இந்தியாவுல 3வது ஸ்டேட். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் வந்து முதல்ல பட்ஜெட் தனியா அக்ரிகல்ச்சர் போட்டு கர்நாடகா. ஆனா அது கண்டினியூ பண்ணல, ஒரு 4-5 வருஷம் தான் பண்ணாங்க, அவங்க சரியா பண்ணல. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட். செகண்ட் ஸ்டேட் ஆந்திர பிரதேஷ், கண்டினியூவா அக்ரிகல்ச்சருக்கு தனியா பண்ணிட்டே இருக்காங்க, ஆந்திர பிரதேஷ் பண்றாங்க. தேர்ட் வந்து தமிழ்நாடு. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம். ஏன்னா நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் வந்து காப்பாற்றலாம். நம்ம மேஜரா நம்ம அதிகமா வந்து எங்க வாங்குறோம்னா ஹரியானாவும் பஞ்சாப் கிட்ட இருந்து வாங்குறோம் ரைஸ். ஆக்சுவலா ஹரியானா பஞ்சாப் வந்து ரைஸ் கல்டிவேஷன் ஏரியாவே கிடையாது, அவங்க வீட்டு தான். அவங்க நிறைய வந்து டிமாண்ட் வந்து இந்த போல சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ் வந்து கேட்கறாங்க, அதர் ஸ்டேட்ஸ். அதனால அவங்க வந்து இன் ஆர்டர் டு கெட் த மோர் பிரைஸ் அவங்க வந்து அங்க பேடி வந்து நிறைய கல்டிவேட் பண்றாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம பட்ஜெட்டுக்கு வருவோம். இந்த பட்ஜெட் அலோகேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஆஃப் 34,000 crore வந்து they allocated for the in the agriculture, which includes horticulture, animal husbandry, fisheries. Sorry for the inconvenience. Sorry sir. Sir, slide move agala sir. Slide வந்து ஹெல்த்தே இன்னும் இருக்கு சார், கொஞ்சம் இல்ல சார், இப்போ எஜுகேஷன்ல இருக்கு. Yes sir. Thank you sir. Thank you. Please go ahead sir. Agriculture. This one. Yes. Thank you. Sorry. No issues sir. Thank you sir. Sorry. Okay. Then இதுல வந்து ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ஸ்கீம் எதுனா கலைஞர் அனைத்து கிராம ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி திட்டம். தட் இஸ் அ நியூ இனோவேட்டிவ் ப்ரோக்ராம். எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டையும் ஒன்னா சேர்த்து ஓவரால் டெவலப்மெண்ட், வில்லேஜ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபோக்கஸ் கொடுக்குறாங்க. அது பேர் தான் கலைஞர் அனைத்து கிராம ஒருங்கிணை. எல்லாம் ஆல் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட், அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட், இரிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட், ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட், எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டையும் ஒன்னா சேர்த்து நெக்ஸ்ட் 5 yearsக்குள்ள வந்து எல்லா வில்லேஜஸ்க்கும் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க. எவ்ரி இயர் வந்து 1/5 ஆஃப் த வில்லேஜஸ், தட் இஸ் வந்து 12,524 வில்லேஜஸ் எவ்ரி இயர் வந்து கலெக்ட். அதுக்கு இனிஷியலா வந்து 250. தட் இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் ப்ரோக்ராம் வந்து அனைத்து கலைஞர் அனைத்து கிராம ஒருங்கிணைந்த திட்டம் அப்படின்றது. அதுபோல வந்து ஏரியா நான் சொன்னேன் இல்லையா, லேண்ட் நெட் ஏரியா கிராப்பிங் அது வந்து குறைஞ்சு போகுது. ஸோ அதனால என்ன பண்ணாங்க, இப்ப 11.75 ஹெக்டர்ஸ்க்கு வந்து நெக்ஸ்ட் 10 yearsல வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். இதனால வந்து 60 to 75% ஆஃப் த லேண்ட் ஏரியா இன் தமிழ்நாடு வில் பி கெட்டிங் த கிராப்பிங் ஏரியா வந்து வரலாம். தென் இன்னொன்னு விஷயம் என்ன, டபுள் கிராப்பிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது ஒரு போகம் 2 போகம் சொல்லுவாங்க. ஒரு டைம் கல்டிவேட் பண்ணீங்கன்னா அது ஒரு போகம், அதே நிலத்தை மறுபடியும் பண்ணீங்கன்னா தட் இஸ் 2 போகம் பேரு. ஸோ அதை ஆல்மோஸ்ட் 10 இருந்து 20 லட்சம் ஏக்கரா வந்து டபுள் டைம் கிராப்பிங் பண்றதுக்கான ஒரு ஃபோக்கஸ் வந்து பண்ணிருக்கிறாங்க. அதுல வந்து முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, வாட்டர் தானே நம்மளுக்கு மேஜர் ப்ராப்ளமே, வாட்டர் தான். அந்த வாட்டர் பாடிஸ வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க. வாட்டர் பாடிஸ் அங்கங்க செக் டேம், அப்புறம் வந்து மைக்ரோ இரிகேஷன் அண்ட் இது போல நிறைய இரிகேஷன் சிஸ்டத்தை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்றாங்க. ஸோ இதனால என்னன்னா பல்சஸ், மில்லட்ஸ், ஆயில் சீட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நல்லா க்ரோ ஆகும். அப்ப ரொம்ப குறையும், நம்ம மற்ற ஸ்டேட்டை வந்து நம்பி இருக்க வேண்டிய வேலை இருக்காது. தென் ஆர்கானிக் ஃபார்ம், இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஆர்கானிக் ஃபார்ம் எவ்வளவு டிமாண்ட் இருக்குது, ஆர்கானிக் ஃபுட்டு அப்படின்றது. அதுக்கு வந்து செப்பரேட் டிபார்ட்மெண்ட், அக்ரிகல்ச்சர்லேயே ஒரு தனி விங்கே வந்து செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துட்டு போறாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு 33 crore வந்து அலோகேட் பண்ணி செப்பரேட் டிபார்ட்மெண்டா வந்து. தென் இந்த யங் பீப்புள் வந்து, இப்போ நான் கூட வில்லேஜ்ல இருந்து தான் வந்தேன், பட் நான் வந்து டீச்சிங்ல வந்துட்டேன். பட் இது போல நிறைய பீப்புள் வந்து மைக்ரேட் ஃப்ரம் த வில்லேஜஸ். அவங்க வந்து அந்த மினிஸ்டர் சொல்லும்போது சொன்னாரு, இந்த யங் பீப்புள் மேல வந்து அந்த சேரு அல்லது வேற எதுவும் படக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க, அவங்களதான் உள்ள கொண்டு போய் விடணும். அது ஸ்பீச்லயே வந்து சொல்லுவாரு, அந்த டைலாக்கே வந்து சொல்லுவாரு. ஸோ அந்த யங் பீப்புளை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணி அந்த ரூரல் ஹெல்த் அவங்கள வந்து ஆண்டர்பிரனரா மாத்தணும், அவங்கள வந்து ஆண்டர்பிரனர் மாத்தி இந்த அக்ரிகல்ச்சர் ஓரியன்டட் பிசினஸ் வந்து டெவலப் பண்ணணும், அவங்களோட ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து ரூரல் யூத் அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் மிஷன் அப்படிங்கிறத ஒண்ணு தராங்க. இன்னும் அதோட ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பனைமரம், இதுதான் உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயம். பனைமரம் வந்து அதோட
பாப்புலேஷன் வந்து குறைஞ்சே போச்சு. எல்லா இடத்துலயும் வெட்டி 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 போட்டுட்டாங்க. அது வந்து எல்லா ஆல் பார்ட் அது பியூட்டிஃபுல்லா நீங்க அந்த ஸ்பீச்சை கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளவு அழகா அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும்போதும் அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்டர் பியூட்டிஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. எல்லா பார்ட்டும் ஃப்ரம் த டாப் டு பாட்டம் வந்து எல்லாமே வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு வந்து 76 வந்து அந்த சீட்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க. 1 lakh வந்து சீட்ஸ் வந்து ஃபார்மர் வழியா ஃபுல் சப்சிடியில வந்து பண்றாங்க. பண வெள்ளம் இட்ஸ் வெரி குட் ஃபார் ஹெல்த், ரொம்ப ஹை அயன் கண்டென்ட். அதை த்ரூ த பிடிஎஃப் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஷாப் அது வழியா வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து ஒரு ப்ரப்போசல் இருக்குது. அது வந்து ஒரு முக்கியமான. Then another important thing that is near to almost 1 year complete the farmers protected in the north protest in the North India. There is a minimum support price. ரொம்ப ஒரு பெரிய இஷ்யூ அது. அதுக்கு அது எல்லா விவசாயிக்கும் கிடைக்கிறதில்லை. அதிகமா வந்து அந்த பஞ்சாப் அண்ட் ஹரியானா 2 விவசாயிகள் தான் அதுல வந்து பயன்படுறாங்க. அதனாலதான் அவங்க ஃபைட் பண்றாங்க. பட் மத்த ஸ்டேட்ல ரொம்ப குறைச்சலா தான் வந்து கிடைக்குது. ஈவன் தமிழ்நாடு எடுத்தீங்கன்னா இந்த காவிரி பெல்ட், அப்புறம் இங்க நம்ம திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட், இந்த ஃபியூ பிளேசஸ் எல்லாம் இது கிடைக்குது. எல்லா இதுக்கும் வந்து கிடைக்கிறது கிடையாது. ஒன்லி நிறைய 23 கிராப்ஸ் நினைக்கிறேன். 23 கிராப்ஸ்க்கு வந்து மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ் இருக்குது. பட் வந்து மேஜரா வந்து பார்த்தா பேடி அண்ட் வீட் தான். அதுவும் வந்து செலக்டட் பாக்கெட். ஸோ அப்ப இதுக்கு வந்து அந்த சுகர் கேனோட மினிமம் அந்த ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பிரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க. அதுக்கு வந்து 2750யும் அது அந்த அரிசிக்கு வந்து நெல்லுக்கு வந்து அதுல வந்து சன்ன ரகம் அண்ட் இன்னொன்று வந்து சாதாரண ரகம் இருக்குது. அதை வந்து ஒரு 75 rupees 100 rupees இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க. அதனால டெஃபினட்டா த ஃபார்மர்ஸ் வில் கெட் பெனிஃபிட் ஃப்ரம் தட் ஒன். தென் அதுக்கடுத்து வந்து நம்மாழ்வார் ஆர்கானிக் ஃபார்ம், அதுக்கு வந்து செப்பரேட் வந்து இந்த அக்ரிகல்ச்சர் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சரல் யூனிவர்சிட்டியில ஒரு ரிசர்ச் விங்கை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அவர் பேர்ல வந்து நம்மாழ்வார் பேர்ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நெல் ஜெயராமன் அவரோட மரபு வழி நெல் விதைகள் நம்மளுக்கு நிறைய நெல்லுங்க வந்து இருக்குது. மாப்பிள சம்பா, அப்புறம் குதிரவாளி. ஸோ இது போல நிறைய ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலா இருக்குது. அதை சாப்பிட்ட நோய் கூட வர, நீங்க அதை சில அரிசிலாம் வாங்கினீங்கன்னா நம்மளுக்கு சுகரே வராதுன்னு சொல்லுவாங்க. அது போல மாப்பிள சம்பாலாம் சாப்பிட்டோம்னா வராதுங்க. அந்த அரிசிலாம் நிறைய வேற வேற அரிசிலாம் இருந்தது. அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து ஒரு 200 ஏக்கராவில் வந்து தமிழ்நாடோட ஃபார்ம் இருக்குது. அதில் வந்து கல்டிவேட் பண்ணி விவசாயிகளுக்கு வந்து கொடுக்கறதுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஸ்கீம் இருக்கு. தென் மில்லட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் வந்து அந்த மலைப்பாங்கான பகுதி, அந்த வானம் பார்த்த பூமி அங்க அதிகமாக விளையும். அது கம்பு, ராகி, வரகு, தெனை, குதிரவாளி, சாமை, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தி ஃபுட்டு. ஸோ இதை வந்து கல்டிவேட் பண்றதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் 12 lakh crore வந்து ஒதுக்கி இருக்கிறாங்க. இங்க வந்து சின்ன சின்ன குட்டை தண்ணிங்கெல்லாம் உருவாகிறதுக்கு சின்ன குட்டைங்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி, தென் அதுக்கு வந்து போர் போடுறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சன்லைட்ல இருந்து வர சோலார் சிஸ்டம் வச்சு அந்த மோட்டார் எல்லாம் ஏற்படும். அது ஒண்ணு இருக்குது. தென் விவசாயிகளுக்கு வந்து இந்த மண்வெட்டி, கடப்பாறை இதை கொடுக்கறதுக்கு கூட ஒரு ஸ்கீம் ஒன்று பண்ணிருக்கிறாங்க. தென் கிராப் இன்சூரன்ஸ் எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறது இல்லை. அதான் பெரிய இஷ்யூலாம் ஆச்சு, நிறைய ஃப்ராட்லாம் நடக்குது. ஸோ அதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி எல்லாருக்கும் அந்த கிராப் இன்சூரன்ஸ் கிடைக்கணும் அப்படின்றத ஒரு முக்கியமான ஒன்றாக வந்து பார்த்துருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, ஸோ இதான் வந்து அந்த அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்பெண்டிங் ஆன் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர் ஆஃப் டோட்டல் அப்படின்றது வந்து பார்த்தோம். இது ஒன்று ஒன்லி ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர். அலைட் செக்டர் இருக்கும்போது வந்து அதிகமாகும். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஒன் ஆஃப் த லீடிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ். செகண்ட் ஆப்வியஸ்லி இந்த செகண்ட் ஹலோ ஓகே செகண்ட் பிளேஸ். நோ ப்ராப்ளம். செகண்ட் பிளேஸ்ல வந்து இருக்குது இந்த தமிழ்நாடு இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட்ல. ஸோ அது கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய இந்த லைஃப் சயின்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் அப்படின்ற ஒரு பாலிசியை வந்து ரெடி பண்றாங்க. அது ஒரு முக்கியமானது. லேண்ட் பேங்க், அங்க லேண்டை வந்து ப்ரொக்யூர் பண்றாங்க. எவ்வளவுனா 4500 ஏக்கர் லேண்ட், லேண்ட் ஏக்கரை 45,000 ஏக்கர் லேண்டை நெக்ஸ்ட் 5 yearsக்குள்ள வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணி டெபாசிட் பண்ணி எது இந்த பேக்வர்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல அங்க வந்து இண்டஸ்ட்ரியை வந்து டெவலப் பண்றாங்க. எந்தெந்த பேக்வர்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல வந்து இருக்குதோ அதெல்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணி அதை டோட்டலா வந்து 45,000 ஏக்கர் அந்த ஏக்கரை வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து பண்றாங்க. தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபின்டெக் அப்படின்ற சென்னை சிட்டில வந்து இந்த டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக ஃபின்டெக் சிட்டி அப்படின்ற இது வந்து கான்செப்ட் வந்து கொண்டு வந்து அதுக்கு வந்து 165 crore வந்து இருக்கு. தென் டைடல் பார்க் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்க. சம் ஆஃப் த பேக்வர்ட் ஏரியா லைக் தூத்துக்குடி, வெள்ளூர், திருப்பூர்,
இது போல திருச்சிற்றம்பலம் இந்த ஏரியாவில் வந்து இந்த டைடல் பார்க்கை வந்து கொண்டு போறாங்க. அதனால வந்து இந்த ஐடி நல்லா டெவலப் ஆகும். இன்னும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான் டிஃபென்ஸ் காம்பனன்ட் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டை வந்து கோயம்புத்தூர்ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இந்த தமிழ்நாட்டில் வர ஒரு முக்கியமான ஒரு ப்ரோக்ராம் இது. இதை வந்து கோயம்புத்தூர் அந்த அதுக்கு வந்து சப்ளை பண்ணக்கூடிய ஒரு யூனிட்டை வந்து இந்த கோயம்புத்தூர்ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. அதுபோல சிப்காட் நிறைய சிப்காட் எல்லாம் இருந்தது. அது கான்ட்ரிபியூஷனே வந்து பாத்தீங்கன்னா காமராஜர் பீரியட்ல இருந்து ஒரு பெரிய லெவல்ல வந்து இருந்தது. அதுக்கு பிறகு அப்படியே டெவலப் ஆச்சு. பட் கொஞ்ச நாள் அது அந்த அளவுக்கு இல்லை. இப்போ வந்து அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்க. திருவண்ணாமலை, தர்மபுரி, திருநெல்வேலி, விருதுநகர், சிவகங்கை, விழுப்புரம் இதுல பேக்வர்ட் ஏரியாவில் எந்தெந்த ஏரியாவோ அங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணி சிப்காட்டை வந்து போடுறாங்க. தென் வந்து எம்எஸ்எம்இ வந்து ரொம்ப இந்த ஜிஎஸ்டி போட்ட பிறகு ஒரு பெரிய லேப்ஸ் ஆச்சு அதோட இதுல. அதை வந்து மறுபடியும் ரிவைவ் பண்றதுக்கு வந்து ஒரு சுந்தர் தேவன் கமிட்டி ஐஏஎஸ் அவருடைய தலைமையில ஒரு கமிட்டி வந்து போட்டிருக்காங்க. அது போல வந்து நிறைய இந்த ஃபைன் மெகாசிட்டி அப்படின்றது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து இருக்குது. இந்த ஃபாசில் ஜியாலஜிக்கல் பார்க் அப்படின்றத வந்து அரியலூர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ஸோ இது அது போல ஸ்மார்ட் அப்படின்றது டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப்மெண்ட். ஸோ இது போல நிறைய விஷயங்களை வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக வந்து கொண்டு வராங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஓகே கரெக்ட் திஸ் ஒன் ஓகே this one, yes. Next is வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூரல் டெவலப்மெண்ட் இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் கோயின்சைட் வித் தி அக்ரிகல்ச்சர். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிஸ், ட்ரிங்கிங் வாட்டர், இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் பாத்தீங்கன்னா வீடு ஹவுஸ் இல்லாத இருக்கிறவங்க வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஆஃப் 8.32 lakhs வந்து ஒரு பக்கா ஹவுஸ் இல்லாத இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து 1.27 crore டிவெல்லிங் யூனிட் ஆஃப் ரூரல் வந்து வீடு கட்டுறதுக்கான நிறைய 2024 வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஆஃப் 8.32 lakhs யாருக்கெல்லாம் வீடு இல்லையோ அவங்களுக்கு அனைவருக்கும் வீடு கட்டி கொடுக்க ஒரு ஸ்கீம் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. தென் பிஎம்ஜிஎஸ்ஒய் உங்களுக்கு தெரியும், பிரைம் மினிஸ்டர் ஆவாஸ் யோஜனா வந்து அது வழியா தான் இந்த முன்னாடி வந்து இந்திரா ஆவாஸ் யோஜனா இருந்து இப்ப பிரைம் மினிஸ்டர் ஆவாஸ் யோஜனா அப்படின்ற ஸ்கீம்ல வந்து கொண்டு வராங்க. இதுபோல வந்து இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா ரூரல் சானிடேஷன், அதுக்கு வந்து இண்டிவிஜுவல் ஹவுசஸ்க்கு வந்து நிறைய பண்ணிருக்காங்க. ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 100 days எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்றேன் இல்லையா, மகாத்மா காந்தி நேஷனல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஆக்ட். இப்போ வந்து ரூரல் பீப்புள் வந்து பர்ச்சேசிங் பவர் இருக்குதுன்னு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா நரேகா தான். எம்என்ஆர்ஜி நரேகா தான் வந்து முக்கியமான ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து 100 days எம்ப்ளாய்மெண்ட் அஷூரன்ஸ் கொடுத்தாலும் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் ஆவரேஜா வந்து ஒரு 50 லெவல்ல தான் இருக்குது. அது போல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஆஃப் 80% ஆஃப் த பெனிஃபிஷியரிஸ் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபீமேல், பர்டிகுலரா வந்து எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசிஸ் இவங்களுக்கு தான் வந்து அது நல்ல பெனிஃபிட் ஆகுது. அவங்க பர்ச்சேசிங் பவர் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. இது வந்து ரிசர்ச் நிறைய பண்ணிருக்காங்க. ஈவன் நம்ம ஜெயரஞ்சன் சாரோட ஆர்டிகல் வந்து பியூட்டிஃபுல் ஆர்டிகல் பப்ளிஷ் இந்த இந்தியன் இபிடபிள்யூ ஒரு 10 years பேக் எக்ஸலண்டா இருக்கும். ஒரு பெரிய ரிசர்ச் பண்ணிருப்பாரு. அதை படிச்சு பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் எப்படி வந்து இந்த ரூரல் டெவலப்மெண்ட் வந்து இந்த எம்என்ஆர்ஜியை வந்து யூஸ் ஆகுது. அதை வந்து 100ல இருந்து 150 days வந்து இன்க்ரீஸ் 100 நாள் வேலை 150 நாள் ஆகும். அது போல வந்து அவரோட வேஜஸ் வந்து ரொம்ப குறைச்சலா இருக்குது. அந்த மினிமம் வேஜஸ்ன்றது கூட கவர் ஆகல. ஆக்சுவலா கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ற மினிமம் வேஜஸ் கூட கவர் ஆகுது. அதனால வந்து இப்ப ₹300 per day அப்படின்றத வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் இவங்க பண்ண முடியாது. அது வந்து இவங்களோட பார்ட் இருக்கும். பட் அது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து கேட்டுதான் இவங்க வாங்க முடியும். அதுக்கான ஃபைட்டை வந்து பண்றாங்க. அது போல அண்ணா மறுமலர்ச்சி, அது முன்னாடி இருந்த கலைஞர் பீரியட்ல இருந்த திட்டம் அண்ணா மறுமலர்ச்சி திட்டம், அது போல நமக்கு நாம திட்டம், இது எல்லாமே வந்து கொண்டு வர்றாங்க. அது போல இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப், அந்த சுய உதவி குழுங்களா, அது இந்தியாவுக்கு முன்னோடி தமிழ்நாடு தான். அதை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்றாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே 2.2 ஸ்லைடு. ஓகே பேக் 1.6. ஓகே ரைட். தென் அர்பன் இன்னும் ஒரு 5 minutes முடிச்சிருங்க. அர்பன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ஷூர் த ட்ரிங்கிங் வாட்டர். ஸோ அந்த அண்டர் கிரவுண்ட் அந்த சீவேஜ் சிஸ்டம் அண்ட் சாலிட் வேஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்றாங்க. நமக்கு நாமே திட்டம்ன்றது அர்பன்ல வந்து கொண்டு வராங்க. ஸோ அர்பன்ல வந்து கொண்டு வர்றதுனால வந்து நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து ட்ரீ பிளான்டேஷன், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் லைப்ரரி, இதுக்கு வந்து 300 crores கொடுக்கணும். அப்ப நியூ ஸ்கீம் ஒன்று ரொம்ப அதாவது 100 days அங்க இருக்குது. பட் டூரிங் இந்த COVID-19 சுச்சுவேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா அதிகமா பாதிக்கப்பட்டது வில்லேஜஸ் இல்லை, ரூரல் அர்பன் தான் வந்து அதிகமா பாதிக்கப்பட்டது.
ஸோ அப்போ அவங்க அர்பன் வேஜ் வந்து கொண்டு வரணுன்றதுக்காக ஒரு கமிட்டி வந்து போன கவர்மெண்ட்லேயே வந்து போட்டாங்க. டாக்டர் சி ரங்கராஜன் கமிட்டி, ஹை லெவல் கமிட்டி வந்து போட்டாங்க. அதோட ரெக்கமெண்டேஷன் சிமிலர் டு த ரூரல் ஏரியா, அர்பன் ஏரியாவிலையும் நம்ம வந்து நிறைய அந்த வேலைவாய்ப்பு திட்டங்களை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக அதுக்கு வந்து 100 crore ஒதுக்கி பீப்புள் அது வழியா வந்து இந்த ரூரல் அர்பன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லைக் பார்க், ரோடு, இது போல வந்து இந்த ட்ரைனேஜ் அண்ட் பில்டிங்ஸ், சம் அதர் கவர்மெண்ட் பில்டிங், ஸோ இதெல்லாம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணலாம் சிமிலர் டு தட் ஒன். அது வந்து இது ஒரு பயோனியரிங் ஸ்கீம். ஆக்சுவலா இந்தியாவில் வேற எந்த ஸ்டேட்லயும் வந்து இது பண்ணல. இது வந்து ஒரு முக்கியமான சிங்கார சென்னை பார்ட் 2 வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. தென் ஹவுசிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1971 தான் அந்த குடிசை மாற்று வாரியம் கொண்டு வந்தாங்க. இந்தியாவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் கொண்டு வந்தது தமிழ்நாட்டில் தான் கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஆஸ் பர் ரீசெண்ட் சர்வே 9.53 lakhs people in the urban area குடிசையில வாழ்றாங்க, வீடு இல்லாத குடிசையில வாழ்றாங்க. ஸோ இதை வந்து நெக்ஸ்ட் 10 yearsக்குள்ளார வந்து அதை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா வந்து பாக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் வி ஆர் இன் தி எண்ட் ஆஃப் தி ப்ரோக்ராம். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னும் போது டிரான்ஸ்போர்ட் ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்டகிரேட்டட் ரோடு சேஃப்டி ஹையஸ்ட் வந்து டெத், ரோடு ஆக்சிடென்ட்ல டெத் ஆகிறது இல்லை ஆக்சிடென்ட் ஆகிறது கேட்டா தமிழ்நாடு. சிட்டியில பாத்தீங்கன்னா சென்னை. ஸோ இது வந்து ஒரு சேஃபே இல்லை. ஒரு 4 minutes ஒரு ஆள் இந்தியாவில் வந்து இறந்துட்டே இருக்கிறோம். ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய டேஞ்சரஸ். அதுலயும் பர்டிகுலரா வந்து தமிழ்நாடு வந்து ரொம்ப ஒரு டேஞ்சரஸ் ஜோன்ல இருக்குது. ஸோ இதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு 500 crore ஒதுக்கிறாங்க. தென் வந்து விமன் வந்து பஸ், உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரோக்ராம். ஏன்னா விமன் வந்து எக்கனாமிக்கலா ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாதான் அந்த ஃபேமிலிக்கு வந்து நல்லது. அவங்க வந்து நிறைய சின்ன சின்ன வேலைக்கு அவங்களோட கூலி வந்து அவங்களோட வேஜஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் பெரிய வேறுபாடு, ரொம்ப வேறுபாடு. ஸோ அவங்கள ஓரளவுக்கு வந்து காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்றதுக்காக வந்து கவர்மெண்ட் வந்து டிராவல் ஃப்ரீ வித்தின் 3 daysலயே வந்து 7.5 million விமன் வந்து டிராவல் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரீயா ஒரே 3 நாள்ல. அது போல மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து வந்து இந்த கோடம்பாக்கத்துல இருந்து பூந்தமல்லி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணதும், ஏர்போர்ட்ல இருந்து கேளம்பாக்கம் அப்படின்ற இதுக்கு வந்து பண்ணது. பிளஸ் வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் ரோடு டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் 2200 ரோட்ஸ் வந்து இந்த எஸ்ஹெச் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்க. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பார்த்தா எனர்ஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜி கெப்பாசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க. நம்மளுக்கு எனர்ஜி தான் நம்மளுக்கு ஷார்டேஜ் வந்து அதிகமா இருக்குது, நிறைய கன்சம்ஷன் இருக்கிறதால அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க. ஸோ எந்த தடையும் இல்லாத ரெகுலரா வந்து வர்றதுக்கும் பிளஸ் வந்து அக்ரிகல்ச்சரோட ஃப்ரீ கொடுக்கணும் இல்லையா, அது கொடுத்தாதான் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து அக்ரிகல்ச்சர் வந்து காப்பாற்ற முடியும். அது ஃப்ரீ எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து பவர் வந்து என்ஷூர் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வந்து ஓகே இரிகேஷன் வந்து செக் டேம் 100 செக் டேம் வந்து கொண்டு வராங்க. தென் ரிசர்வாயர்ஸ் வந்து நிறைய வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்க, அதோட கெப்பாசிட்டி வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்க. மேட்டூர், அமராவதி, வைகை இங்க இருக்கிற டேம் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்க. டேங்க் இரிகேஷன் அந்த 200 டேங்க்ஸ் வந்து கிளீன் பண்ணி ஏரி சொல்றேன் இல்லையா, அந்த ஏரிகளை வந்து கிளீன் பண்ணி அதுக்காக வந்து ஒரு 100 crore வந்து ஒதுக்கிக்கிறாங்க. தென் மாடர்னைஸ் த வாட்டர் ரிசோர்சஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கீம் வந்து மாடர்ன் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி இதை வந்து அப்கிரேட் பண்றாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து முக்கியமானது. அது போல கிளைமேட் சேஞ்சஸ் இருக்கிறதுனால வந்து எப்படி வந்து இந்த காவிரி டெல்டா ரீஜன் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது, அதை எப்படி வந்து சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்றது. டோட்டலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுக்கு மட்டுமே வந்து இரிகேஷனுக்கு மட்டுமே வந்து ஒரு 6600 crore வந்து அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து வேரியஸ் செக்டார்ஸ்ல வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி எல்லாத்துலயும் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இதுலயும் வந்து கவர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ வந்து இப்போ நம்ம ஃபைனலா வந்து பார்க்க போனா ஜிடிபி growthல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ உங்க ஆஃப்டர் இந்த COVID-19 சுச்சுவேஷன்ல வந்தா டக்குன்னு ரிவைவ் ஆன ஸ்டேட் எதுன்னு கேட்டா தமிழ்நாடு தான். ஹையஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து தமிழ்நாடு. ஸோ இது ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தமிழ்நாட்டுக்கு, ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து இருக்குது. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணது வேற எந்த ஸ்டேட்டுமே கிடையாது. ஹையஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா டேட்டாவே கரெக்டா கிளியரா சொல்லுது, தமிழ்நாடு வந்து ஹையஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு. ஸோ இது வந்து ஏன்னா பை நேச்சுராவே வந்து ஜியாகிரபிக்கல் லொகேஷன் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட். செகண்ட் வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட். ஸோ இது ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து தமிழ்நாடு வந்து ஹியூஜ் அமௌண்ட் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. பிளஸ் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் ஒன்று பண்ணுது. ஸோ அதனால வந்து இது ஒரு பெரிய நல்ல ஒரு வரவு செலவு திட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம், நிதிநிலை அறிக்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். ஸோ அது போல வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் த ரிசோர்சஸ், இருக்கக்கூடிய ரிசோர்சஸ், நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய மெயின் ரிசோர்ஸ் வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் தான். மற்ற ரிசோர்சஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்கார்சிட்டி. ஸோ அந்த இருக்கக்கூடிய ரிசோர்சஸ் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இந்த டேம், செக் டேம், அது இது. ஸோ அது போல வந்து பண்ணி
அந்த ரிசோர்ஸஸ் வந்து டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்றது. ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் க்ரோத் ஓரியன்டட், அதாவது முதல்ல நான் இனிஷியலாவே வந்து சொன்னேன், எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ன எக்ஸ்பெண்டிச்சர், கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணாதான் ரொம்ப நல்லது. அப்பதான் வந்து க்ரோத் வந்து நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னும் பெட்டரா வந்து காட்டுறது. இப்போ பெட்டரா தான் இருக்குது, இன்னும் நல்ல பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸா வருது. அது போல வந்து ரொம்ப ரொம்ப மோசமா பாதிக்கப்பட்ட ஒரு துறை அப்படின்னு அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் சர்வீஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா we are top in the service and industrial sector, but we are at the bottom in the agriculture sector. So the agriculture sectorல வந்து இப்போ நியூவா இனோவேட்டிவா ஒன்று பண்ணியிருக்கிறதுனால வந்து we hope that very good opportunity for Tamil Nadu in the future, and that will be helpful for our people. Even though this is a 6-month budget, the next budget we are expecting very good, very large expectation from the government side. I hope that this will be helpful for that one. I am very much thankful for providing a great opportunity to the HOD madam, the principal sir, the secretary sir, Dr. Narayanan, and the department staff, all the staff members, and those who are participating in this program. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thanks. Sir, yeah, once again, sir. So kindly exit this full screen. Yes. Yes, sir. Okay, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Sir, first of all, a very big round of applause to you, sir, on behalf of all the members here. Because normally, whenever any program organized post lunch, the resource person will always think, and particularly when timing like 3 o'clock, 3:30 and all, post lunch, but you made it different, sir. You really showed us what are the sectors which plays an important role in Tamil Nadu economic development. As after to the topic, it really showed this multi-dimension effects. ஒரு செக்டாரியை ரொம்ப அழகா எடுத்துட்டு, it is not about only budget, sir. பட்ஜெட்ல என்ன ஒதுக்கீடு பண்ணிருக்காங்கன்றதை தாண்டி what is the necessity for spending that when it comes to education, where we really stand in terms of all over India. When it comes to GDP, what is India's GDP and where Tamil Nadu is leading this, comparing with India's level, Tamil Nadu is slightly higher. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு துறையும், அக்ரிகல்ச்சரா இருக்கட்டும், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரா இருக்கட்டும், ரூரல் டெவலப்மெண்டா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா இன்னைக்கு காலையில அசம்பிளில நடந்த ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள் முதற்கொண்டு you have been linked everything, sir. It's really a very happy for everyone. On behalf of all the members, we take this opportunity to thank you, sir. We are very happy to hear this lecture, sir. Now, with the permission of the chair, we will open this session for the question and answers. Dear students, I hope you all enjoyed this lecture. Due to the time constraint, we can limit it to 2 or 3 questions. Dear students, yes, those who wish to raise some doubts, clarifications. Actually, there are only 84 students. Okay. I can't say it is 84 students. It is 16 staff members plus remaining students in 84. I am missing Teju now. Yes, Students, anybody who is interested in raising any doubt? Sir, I need one clarification from you. Anbaragan sir, it's not a doubt and it is not a question. Can I ask you? Yes, madam. Yes, madam. No problem. Sir, in your diagram, it was really nice. You made this bar diagram and then donut and pie diagrams, everything you have been showing. As a person who is interested in statistics, I was very impressed by your presentation. Thank you so much. The only thing is, when you were showing the expenditure incurred for academics, that is for education, you have shown the mic. That is from, I know it is due to pandemic, but what would be, as an economist, your suggestion to improve this situation? மேடம், உங்க மைக் ஒர்க் பண்ணல, அதனால எனக்கு இன்னும் ஒன் மோர் டைம் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. உங்க மைக் இல்லாதனால எனக்கு கேட்கல. உங்களுடைய கேக்குதா? Are you able to hear me? இப்போ எஸ்.
சார் உங்களுடைய பார் டயக்ராம் போட்டிருந்தீங்க. ஆமா You have been showing many sectors on which expenditures have been incurred in budget allocation. அதுல அந்த ரவுண்ட் டோனட் டயக்ராம்லாம் போட்டு அதுல எப்படி எதுல ஹையஸ்ட் இருந்ததெல்லாம் காமிச்சீங்க. But in the bar diagram when you were showing for 3 years, it showed that it was on the increase in 1920. 2021 it came down a little. I think it was from 16.3 to 14 point something it has come down. Yes, madam. If I remember correct. Yes, madam. Yes, madam. Adula, we know that it is mainly due to the pandemic situation which is prevalent all over the world. Yes, but madam. As an economist, what would be the remedial suggestion by you to improve this situation? Yes, madam. Actually, this is the public sector investment, madam. This is the public sector investment. பட் இன் தமிழ்நாடுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா வந்து பிரைவேட் செக்டாரோட ரோல் வந்து அதிகம். இந்த இதுல வந்து எஜுகேஷன்ல வந்து பிரைவேட் செக்டார் வந்து இட் இஸ் பிளேயிங் எ பிவோட்டல் ரோல் ஃபார் த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலாவே இருக்குது. பட் தமிழ்நாடுல வந்து இந்த பெண்டமிக்னால வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் குறைஞ்சு போச்சு அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆன இந்த செக்டார்ல வந்து. பட் இப்போ வந்து நிறைய புது ஸ்கீம்லாம் அப்ப கொண்டு வரல, அது வேற ஒண்ணும் இல்லை. அதுல அந்த நேரத்துல வந்து நிறைய ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் வந்து கொண்டு வரல. இப்பதான் வந்து ஏன்னா அவங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணது அந்த இதுதான் பண்ணாங்க, அந்த கோவிட் சுச்சுவேஷனை வந்து பண்ணாங்க. பட் இப்போ வந்து ரிவைவ் பண்ணிருக்காங்க, நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணிருக்காங்க. ப்ராபப்ளி கம்மிங் இயர்ல வந்து அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது பப்ளிக். ஏன்னா நீங்க என்ரோல்மெண்ட் வந்து இந்த வருஷம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல்ல, கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல நிறைய டிராஸ்டிக்கா இன்க்ரீஸ் ஆயிடுது, பயங்கர டிராஸ்டிக்கா வந்து 1 crore இன்க்ரீஸ். ஆமா, ரொம்ப அதிகமா, அது 1 crore வந்து டச் ஆயிடுதுன்றாங்க. அதனால 33,000 வந்து அடிஷனலா வந்து டீச்சிங் ஸ்டாஃப் வந்து போடணும்ன்றாங்க, ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது வந்து நிறைய டீச்சிங் வந்து வேக்கன்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரியும், எவ்வளவு காலேஜஸ்ல வந்து எவ்வளவு யூனிவர்சிட்டி டீச்சிங் எல்லாம் வந்து நிறைய குறைஞ்சு போச்சு. ப்ராபப்ளி இத நீங்க சொல்றது கரெக்ட், ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கும் ஃபார் அலோகேஷன் ஆஃப் த எஜுகேஷன் செக்டார். அது that may be an impact on the bar diagram oda reduction. Probably that may be a reason for. Okay, yes. Thank you so much, sir. Welcome. Any other staff member or any student who has got any doubt? Ma'am, can I ask, ma'am? Yes, ma'am. Sir, good evening, sir. I am A. Sugandha. The Department of Economics lo work pandren, sir. DG Vaishnavala. Yes, madam. Sir, you were telling about that women's empowerment. அதாவது 3 நாள்ல வந்து lakhs and lakhs of women எல்லாம் வந்து travel பண்ணா அவங்களுக்கு கன்சிடர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு கன்செஷன்லாம் இருக்கு, ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல they can travel. But one way it is a plus point, sir. The other way அது வந்து ஸ்டேட்டோட இன்கம் குறைஞ்சு போயிடும் இல்லையா, ரெவென்யூ. மேடம் இல்ல கரெக்டா நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். ஆல்ரெடி அது லாஸ்ல தான் போகுது. ஆக்சுவலா வந்து நீங்க சென்னை மெட்ரோ கார்பரேஷன் வந்து ரொம்ப லாஸ்ல தான் போகுது. இது என்னன்னா, இது சோசியல் வெல்ஃபேர்ல வந்து நம்ம லாஸ் வந்து பார்க்க முடியாது. இப்ப 4000 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு லாஸ் அப்படின்றத வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ண முடியாது. விஷயம் என்னன்னா, இது ஒரு லாங் டேர்ம் ப்ராசஸ். அவங்களால கொடுத்துட்டு வேற வழியா வந்துடும் அந்த பணம். அந்த வழியான வேற வழியான ஏதோ ஒரு வழியில வந்து அதை மறுபடியும் மீட் அவுட் பண்ணிடுவாங்க, கவர்மெண்ட் வந்து மீட் அவுட் பண்ணுவாங்க. ஆனா இது வந்து நீங்க யார் அந்த வல்னரபிள் குரூப்புக்கு போய் ரீச் ஆகுது பாருங்க, அதுதான் முக்கியமான விஷயம். அவங்களுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து சொல்றாங்க, நிறைய பேர் பேட்டியிலே வந்து கொடுக்குறாங்க, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மாசத்துக்கு வந்து 500 ரூபாய் 2000 ரூபாய்க்கு வரையும் மிச்சமாகுதான். இது ஒரு ஜென்ஸ் கொடுக்கறத விட நீங்க லேடிஸ் கொடுத்தா அந்த 2000 ரூபாய்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க செவரல் வேஸ்ல போகும். அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க, அது வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு மறுபடியும் டாக்ஸ் ஆகும். பர்ச்சேஸ் பண்றது 2000 ரூபாய்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்றான்னு வச்சுங்க, டெஃபினட்டா அது வந்து ஒரு 20% கவர்மெண்ட்டுக்கு டாக்ஸா வந்து வந்துடும். சோ அது போல வந்து பர்ச்சேசிங் பவர் வந்து டெவலப் ஆகும்போது ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அது எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்க்ரீஸ், இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிள் எஃபெக்ட் இருக்கும். அதனாலதான் இந்த இவங்க நோபல் ஆர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அவங்க எல்லாம் இதுதான் சொல்றாங்க, அவங்க கொடுங்க, ஃப்ரீயா கொடுங்க, 6000 ரூபாய் கொடுங்கன்றாங்க, எதுவுமே எதிர்பார்க்காதீங்க கொடுங்கன்றாங்க. இது திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வே டு அதாவது மோட்டிவேட்டிங் த ஃபீமேல் டு மின்ட் த மணி. அவங்களோட வருமானத்தை பெருக்கி கொள்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு இது மேடம், அது பெரிய விஷயம். இது வந்து டெல்லியிலே வந்து சக்சஸ் ஆயிருக்கு மேடம். இது டெல்லி கவர்மெண்ட் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஒரு பெரிய சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்கீம் இது ஆக்சுவலா. Thank you so much, sir. Thank you so much. Welcome.
Sir, good evening, sir. Yes, sir. Sir, I'm Santosh from second MA Economics, sir. Yes. Tell me. Sir, like I have doubt, like all of the sudden government announced like the corporation announced பண்ணாங்களா sir, like few districts. ஆமா. Like some districts like Kadalur and some other districts are like they are backward. Some and கொஞ்சம் ஒரு சில facilities எல்லாம் கொஞ்சம் backward sir. So will it affect the people, sir, this corporation, because ஏன்னா இப்போ taxலாம் வந்து மாறும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி. So how could they face this situation, sir, all of a sudden? அது வந்து என்னன்னா, நம்ம வந்து இந்தியாவிலே வந்து நம்பர் ஆஃப் சிட்டிஸ் வந்து ஹையஸ்ட் இருக்குது வந்து இந்தியா, தமிழ்நாடு தான். அதாவது வந்து அர்பன் பாப்புலேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 50% தமிழ்நாடு 50% இருக்குது. அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் திங் எதுன்னு அப்படி சொல்றாங்க, நிறைய ரிசர்ச்சர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நிறைய சிட்டியை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க, டவுன் பஞ்சாயத்து இது போல நிறைய கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அது வில்லேஜ் செட்டப்பா இருந்தா கூட இந்த இதுல வந்து வரும்போது ஃபண்டு நிறைய வரும், கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து ஃபண்டு நிறைய வரும், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து நல்லா டெவலப் ஆகும். அது வந்து அன்அவாய்டபிள், அதெல்லாம் வந்து வரணும், வந்தாதான் வந்து டெவலப்மெண்ட் இருக்கும். நீங்க வந்து ரூரல்லே வச்சுட்டு நம்ம எல்லாத்தையுமே பண்ண முடியாது. ரூரல் அர்பனோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 70% வந்துச்சு. இப்ப 70% கான்ட்ரிபியூஷன் டு த ஜிடிபி. ரூரல் வந்து குறைஞ்சி போச்சு, 75%, 33% கூட இல்ல. அப்போ வந்து அர்பனை வந்து நீங்க வந்து டெவலப் பண்ணணும். நீங்க வந்து கொஞ்சம் இருக்கக்கூடிய அந்த ரூரல்ல அன்னெசரியா இருக்கிறத வந்து டம்ப் பண்ணாத அதை வெளியில வந்து கொண்டு வருவோம். அப்போ அர்பன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆனாதான் வந்து நல்ல டெவலப்மெண்ட் இருக்கும். தட் இஸ் அன்அவாய்டபிள். அது நல்ல விஷயம் தான். Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you. I think you can go ahead for any other student or any staff member who has any doubts. Any questions? I want to ask. Narayana, you can go ahead with. Ma'am, one more question, ma'am. Yes, Parthasarthi. Sir, what happens when if the expenditure exceeds more? Kindly, Parthasarthi, kindly introduce yourself. Parthasarthi, kindly introduce yourself. Sir, I am Parthasarthi, talking on behalf of BA Professor Nadu, and I have a question. Parthasarthi, your voice is not audible. Okay. Sir. Yes, sir. Yes, sir, please. I am Jiblas, a research scholar from Vivekananda College, Mylapore. Yes, sir. And I'm from Kerala. Yes. I have a small doubt, just for a clarification. Not just a doubt. That is, according to classical economics or a classical view, revenue deficit and budget deficit is positive for economic growth. Yes. So, as an economist, may I know, sir, your view on that? Is it a revenue deficit is a positive for an economic growth? Because once we have deficit in our, for example, if I am getting 1 lakh salary a month and I am spending 2 lakh, definitely I will try to cover that my deficit on next month. Is it same like that? Is it a positive symbol for a state or negative symbol? That just for because I'm same subject I'm doing for my PhD. So for my knowledge, I am asking, sir. Okay. This is, if you see in India, it is almost of the most of the states are doing this deficit budget only, surplus budget, because the demand is very high. People though don't have money or the purchasing power. So the flow of the money to the people is very, very important. Then only the purchasing power will improve, and consequently that other thing also continuously the impact will be on industries or service sector or customers and so on. That can be expanded. Otherwise, if I have a little money, I spend a little amount, then what is that? I have little money, but I will spend more in terms of government. I am telling not individual, in terms of government. Then extra money, that supply of money is reached to the person, then automatically the purchasing power will increase. And you know that as an economist, what is the impact of the money is reached to the people.
and chain of reactions will be in the economy. That will be helpful to the growth. So you are also answering your question. Your answer is in your question itself. Yes, as just for because positive sign will be there. My study also same on that. Yes. I on that. Okay. So thank you, sir. Thank you. Welcome. Yes. Sir, one last question. The student Pathasarathi has texted him. They had some issues in his tech network. His question is, what happens when expenditure expands more than revenue in case of depression period? What happens when expenditure expands more than revenue in case of depression period? Depression period is expenditure. It is required. Actually, it is required. You know that in the 1930s, what the government is done in US, no? What is the suggestion made by our J.M. Keynes to the US government? And spend more amount. So then only some work not give to all free of cost, and he suggested do some work and get some money. So during this depression period, spend more amount, particularly in the government side, spend more. That is very important for enlarging the economy. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Yes. So normally, sir, when you see about this newspaper or a media or even most of the institution, they will always give more importance to this union budget rather than the state budget. Sure. But we are very happy because we need to thank our department and the head of the department for bringing this topic, and states development plays a major role in economics development. Very good. It's not about India, it is about each and every state's contribution. With these words, now I request Dr. S. Lata, Assistant Professor, Department of Economics, to deliver the vote of thanks. Thank you, sir. Yes. Myself, Dr. S. Lata, Department of Economics. Lata, your face is not visible. Konjam mela thoku. Yes. Go ahead. Thank you, ma'am. It is correct. Dr. S. Lata, Department of Economics, take immense pleasure in proposing this vote of thanks. First of all, I thank our college secretary, Shri Ashok Kumar Mundraji, and our esteemed principal, Dr. S. Santosh Babu, sir, for enabling us to conduct such educative and informative programs. I express my sincere thanks to our beloved HOD, Dr. T.S. Prema ma'am, for organizing such wonderful programs and for her continuous encouragement and support. I am extremely thankful to the resource person and key speaker of the day, Dr. P. Anbalagan, sir, Associate Professor, Department of Economics, Presidency College, Chennai, for his exhaustive and informative lecture on dimensions of Tamil Nadu Budget 2021-22. I render my special thanks to Mr. J.P. Jaydeep, Associate Professor, Department of Economics, and all the faculty members of Economics, Shift 1 and Shift 2, for their support and participation. My special thanks are due to all the student participants of day and evening economics for their keen interest and attention. I thank the audio, video, and photo coverage of this program. Thank you. Thank you very much, ma'am. Thank you. National anthem. Yes, ma'am. Now I request all to rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा चल यमुना जागे
जनकमङ्गलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you to all, madam. Thank you, madam. Thank you, Narayan. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. With the permission of the chair, I am Thank you, sir. signing off. Yes, yes. Zoom link. Thank you. Thank you very much, sir. You can Thank you wind all. up.